name is Giuseppe Zanzurino, and I am a clinical psychologist collaborating with the Italian Dyslexia Association. When we discuss specific learning disorders, our mind often envisions a range of difficulties varying in intensity that affect school-related skills in reading, writing, and arithmetic. These are known as instrumental skills, which most students acquire in the first 2 years of primary school. However, it is a fairly common experience in the clinical field to meet parents of students with specific learning disorders who report observing difficulties in their children across multiple contexts, even those far away from a school setting. How should we interpret this phenomenon? To answer this question, I should address a range of technical subjects and explaining several quite complex scientific concepts. Naturally, in this context, I will avoid delving into detailed explanation, and I will simply say that individuals with specific learning disorders almost always exhibit a characteristic cognitive functioning profile. This profile includes difficulties that extend beyond the educational skills we have already mentioned to also encompass less specific areas, among which memory and attention are certainly involved. Memory and attention play a crucial role in all activities of daily life. As you might easily understand, memory and attention are non-specific cognitive functions. That is, they are broad and cross-cutting in nature. This means that in an individual, we use their mnemonic and attentional resources to learn any new activity they undertake in life, not just school-related learning, but any form of learning they experience in their daily life. Among the activities that occupy a significant portion of a student's life during their developmental years, in addition to school, which takes up a great deal of time, are sports and recreational activities. The research conducted by the Italian Dyslexia Association and other European partners explored the relationship between specific learning disorders and sports, particularly focusing on the consequences of such disorders in sports settings. The study examined how a specific learning disorder might pose a limitation, create difficulties, or perhaps even offer potential advantages in sport practice. Lastly, this research aimed to provide the coaches, parents and students themselves with insights on how to overcome or mitigate the challenges faced by individuals with specific learning disorders in sports activities. As previously mentioned, the cognitive function most likely linked to the difficulties associated with specific learning disorder are attention and memory. Specifically, regarding attention, its primary role is the selection and control of stimuli that reach our brain. Not all information received by our sensory organs, namely sight, hearing, touch, and smell, will be selected with the same urgency. Different types of stimuli are prioritized differently, depending on various factors, including their relevance and the context in which they are encountered. This selective attention helps individuals focus on what is most important at any given time. There is indeed a hierarchy of stimuli to process and responses to provide at any given moment, depending on our needs or demands of the situation. In sports, the first difficulty we might observe is associated with the multitude of stimuli presented simultaneously to the individual. A second potential challenge related to attention can be found in the presence of noise, which is typical of many sports settings. Consider a soccer field or large indoor swimming pools. The mind of an individual must first extract the coach instructions from the background noise or din. In other words, the attentive function or the control function in sport context must simultaneously process multiple pieces of information coming from different sources. It must also manage interfering effects such as noise
and other distraction are related to the specific instruction being given by the coach to the athlete at that moment. Da diverse fonti. Dovrà contemporaneamente This controllare demands gli a high effetti level of selective direttamente di un attention fattore and cognitive control rilevatore to che focus on what is spatta most a pertinent. quella che è la specificità della richiesta che viene fatta in quel determinato momento dall'allenatore Thus, there all'atleta. will be many Andremo stimuli quindi a and vedere distraction acting questi simultaneously on stimoli the e questi individual. attori che andranno ad avere Remembering the control contemporaneamente function questa fulfilled by sessione. attention, we can also Ricordando la consider the funzione di combination controllo of che è movements assolta appunto often necessary dall'attenzione, to perform certain specific sport ci activities. potremmo soffermare a pensare anche alla combinazione di movimenti che spesso necessitano per eseguire alcune attività sportive specifiche. Si pensi ad esempio al nuoto, ai For diversi example, movimenti che think devono about essere swimming and eseguiti the movements executed contemporaneamente, simultaneously simultaneamente to per perform a specific poter stroke, eseguire dribbling quello and che è shooting in destinto basketball, al dribbling palletto and o taking a shot on destinto goal in soccer, or blocking a nell'ambito del strike and quickly basket, responding in various martial non arts. importa nel momento in cui parliamo di calcio, parare un colpo e rispondere velocemente nelle diverse arti marziali. Tutte All these queste sequences of movements, sequenze which involve motor di control, movimenti, quindi tutte le require not sequenze di only motor manubri richiedono per coordination, but l'appunto un also the controllo motorio. organization of a series of movements and Un'organizzazione di responses to serie di coordinate our movimenti, di bodies. risposte coordinate del nostro corpo che sono per l'appunto gestite dalle attività attentive. These are precisely Un managed by primo attentive possibile functions. metodo One per possible method to contrastare counteract questo these dato potrebbe essere difficulties quello could di be to simplify or semplificare o reduce the number of ridurre stimuli il numero di provided, stimoli attempting to fornibili deliver e them fornirli in modo sequentially rather than sequenziale e non simultaneously. contemporaneo. Aspettare che l'atleta, quindi It che il would involve ragazzo, waiting for the ragazza che athlete to erroneamente fully è assimilate stimolato one dall'uno stimulus stimolo e poi before solo nella introducing the seconda next. fase Essentially, inserire this uno approach stimolo segments the successivo. distribution of Se information, realizzare similar to tale what has situazione un been po' come effective avveniva nell'ambito in degli educational apprendimenti learning. scolastici, quando si è capito che per We realize poter that to convey certain trasmettere knowledge determinati effectively, apprendimenti it era is necessary to necessario break down the information frammentare questi and deliver it apprendimenti in a more all'interno di segmented determinati manner, settoriali rather than piuttosto che in a dare global un'informazione approach, più di natura which generale e tended to tutti create l'avrebbero more colta. Anche difficulties. lì subentrava ovviamente una difficoltà nei processi di controllo Here attentivo e too, stesso there is discorso avviene naturalmente obviously a anche per il challenge calcio in the studente. process of attentive Provare control, but the same principle prevedere applies delle in nuove the context of attività, delle sport. sessioni preparatorie da svolgere in modo individualizzato per Exploring evitare the appunto la possibility of having sessione, preparatory l'eccessivo sessions for new nodo, l'eccessivo activities conducted in an individualized stallo manner e could also la be ricerca beneficial. a confondersi This nelle due approach contemporaneamente, minimizes movimenti excessive pubblici e noise and non pubblici, interaction, proprio guardando allowing the al athlete to movimento focus without the confusion of individualizzato. observing E their own poi in un movements secondo momento alongside aspettare che those of l'atleta teammates. abbia pienamente assimilato questo determinato tipo di attività Once the ed athletes eventualmente have fully inserirlo absorbed in this un'attività specific di type of gruppo. activity, they can Un altro then be possibile integrated potrebbe essere into a quello group di setting. accompagnare la consegna verbale con una consegna Another motoria, strategy might be promuovendo to il pair movimento verbal instruction richiesto dal with a gruppo che demonstration potrebbe of essere the required eseguito appunto movement. da un compagno di This could be squadra performed o da live by un a autore, teammate or the oppure coach. provare Alternatively, in alcuni using slow casi a motion dare anche video un of the movimento moving attraverso might una also be coreografia effective dello in some stesso cases. per consentire all'atleta di This method comprendere appieno e allows the poter athlete to fully immagazzinare comprehend un and determinato movimento internalize ed the elaborarlo movement via and appunto process sul it piano cognitivo. accurately on a cognitive level. Poc'anzi ho parlato della memoria, Earlier, I della mentioned working memoria di memory, lavoro, quindi including memoria verbal verbale, memory, e which, as questa another global è un'altra function, funzione is linked cruciale to connessa potential ovviamente a difficulties for a quest'ultima person with attività a specific grazie learning appunto disorder all'ambito in sport specifico context. sportivo. Ebbene, esiste un collegamento This non connection is necessario in not questo caso incidental. di memoria verbale e Memory, funzione or the attentiva, process tra of memoria verbale, memorization, ovvero la always memorizzazione requires del a degree of memorizzare, attention, comporterà just as the sempre capacity un for grado attention di inevitably involves ossia una elements that need capacità to be memorized. attentiva chiamerà sempre in causa elementi da memorizzare. In altri termini, si In other vuole, words, vorrei it's sottolineare important to come emphasize that memory and l'essere attention, attività being skills simultanee involving all tasks, often dedico operate in an all'allenatore e funzioni interconnected attive e and synchronized all'altro manner, funzioni cognitive e and the attive weakness perché in sono one interconnesse tra necessarily di impacts on loro the other. e una debolezza nell'una di queste due If there is a funzioni renderà difficulty with memory, necessariamente una there may also be a capacità challenge in attiva maintaining inferiore attention, and anche if there is a difficulty with nell'acquisizione della attention,
There could be similarly Difficoltà di a memoria problem with si presenta una memorization. difficoltà attentiva e se c'è una difficoltà attentiva generalmente si potrebbe anche avere una difficoltà nella memorizzazione. In this In phase questa of fase the della research, ricerca through abbiamo interviews portato with those involved, including coaches, attraverso boys, girls, interviste and parents, tecniche di we have questionari brought to light the seguire ci sono difficulties that were coinvolti observed and l'insegnamento, la experienced by these classe, le individuals. ragazze, i genitori, le difficoltà che venivano osservate o che venivano comunque sperimentate dalle persone. Ciò che What has not abbiamo yet stato been fully clarified are the methods notare through which we sono can le metodologie effectively attraverso le compensate quali for si these potrà difficulties. porre un compenso a queste difficoltà. We believe, Noi as a riteniamo, consensus questa è la among mia our research group, scelta, questa è that the idea, process ma can be questo similar è to what il frutto happened della years ricerca, ago when the che first quello che diagnosis of succedeva nei specific learning primi disorder anni, con le were prime brought into codici schools. DSA portate a scuola, dove Initially, not all non teachers were solo gli prepared, utenti erano families were not preparati, ready, le and famiglie students non lacked the gli tools to studenti handle their difficulties. non avevano determinati Or whether, strumenti through per collaboration among gestire le proprie students, difficoltà. teachers with the disciplinary Solo knowledge, attraverso la and clinicians with collaborazione their tra understanding of cognitive insegnamenti, functioning, tra docenti rispetto a solutions were docenti, found that today enable professori many e students tecnici to attraverso approach le loro school learning in a conoscenze functional tecniche del manner, funzionamento on par with cognitivo, other si è students. riuscito a trovare delle soluzioni che Similarly, we consentono a questi believe that in the studenti di sports context, it is riuscire ad crucial at this stage approcciare to identify the i ritmi difficulties and scolastici in challenges maniera experienced by students with specific learning relativamente disorders. pari a qualsiasi altro This will studente increase awareness among coaches, the allo students stesso themselves, modo, and also parimenti, us as riteniamo che clinical nell'ambito psychologists. sportivo si debba in questa fase intercettare le difficoltà e le criticità sperimentate Through dai this common singoli framework DSA, for dialogue, we can rendendo discover possibile solutions through on-field coinvolgere gli experimentation. allenatori, gli stessi Thus, studenti, both clinical knowledge and con la practical conoscenza experience are fatta di nostri transferred, che siamo and it is psicologi only clinici. from these respective E experiences attraverso and questo trials piano di that viable confronto solutions can be comune found. sul tavolo comune di This approach will confronto, pave the way for trovare sports delle to become truly soluzioni inclusive una and serie di accessible to approcci everyone.